Welcome back to another video. இன்னைக்கு நம்ம Aquafutures எப்படி pay out எடுக்கிறதுன்றத பார்ப்போம். So let's just quickly log into it. பார்த்தீங்கன்னா I made like $3,000 in profit and my consistency score is at 36%, like 36.18%. So இப்போ இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான். This is the reality. Please put this into your head. If you are falling for some random shit Instagram la, YouTube la, illa somebody on Twitter X is posting some crazy shit, அதெல்லாம் நடக்கும். அகேன் அவங்களோட ஃபேவரபிள் அவங்களோட ப்ராபபிலிட்டியில் அது ப்ளே ஆகிருக்குன்றது தான். பட் இதுதான் ரியாலிட்டி. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட ஆக்சுவல் டெய்லி லாஸ் லிமிட் இஸ் சப்போஸ் டு பி $250. ஸோ $250 சப்போஸ் ஸ்லிப்பேஜ்னால $300. ஸோ என்னோட ஐ டென்ட் ரியலி வாண்ட் டு லூஸ் மோர் தென் $300 in a day. பட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு நாள், தட் இஸ் 18th of March and 25th of March, நான் வந்து $600 கிட்ட லாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ these 2 days I went on tilt. Yes, I admit it. And மற்ற நாள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் $1,000 and $700 மேலே தான் இருக்கும். அதை விட கம்மியாக இருக்க நாட்கள் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் நான் ட்ரெயில் பண்ணிட்டு போகும்போது எனக்கு எஸ்எல் அடிச்சிருக்கோம், இல்லை பிரேக் ஈவன் அடிச்சிருக்கோம், இல்லை பார்ஷல் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு எனக்கு பிரேக் ஈவன் அடிச்சிருக்கோம். பட் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் like 42% win rate and my RR is at 2.17. So average 2.17 RR I'm playing out. So let's take a payout. Again $3,000 இருக்கு. ஸோ இப்போது இங்கே போய்ட்டு I'm just going to click rise and I'm going to type in 1,500 because 1,500 தான் உங்களுக்கு பே அவுட்டாக கிடைக்கும் பர் சைக்கிளில் Aquafuturesல. இதோ this is the email. tada, wow, after a very long month இது எனக்கு வந்திருக்கு. This is actually quite special to me and yeah, let's actually see how long this is gonna take. எவ்வளோ நாளாக போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ this is $1,500. refresh பண்ணாக்கா I don't get any payouts because it's like already ஒரு payout process இருக்கிறனால எனக்கு இன்னும் நான் எதுவும் காட்டாது. எனக்கு இப்போ payout வந்துருச்சு. It's been like 4 hours and here is the certificate. I don't know why people use the certificates. I'm just looking for the money. So இப்போ ரைஸுக்கு வந்தாக்கா I am connecting my account and that's 1,465 after the split. I'm just gonna go ahead and withdraw it to my account. I'm just gonna click max here. So max click பண்ணதும் எனக்கு $10 கம்மியாக கிடைக்கும் and the rate is 93 rupees per dollar and I'm getting like 1,35,000 or something, right? So confirm அழுத்தியாச்சு. Let's just wait for it. Yeah, that's pretty much it. So usually ரைஸ்ல within minutesல வந்துடும் and இன்னைக்கு இந்த payout எனக்கு I guess கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துச்சு நினைக்கிறேன். பட் yeah, this is the end of the story. So go ahead, feel free to hit the like and subscribe button and அடுத்த payout அடுத்த Propfirmல இருந்து சீக்கிரம் சந்திப்போம்.